Hello, Odessa. We are joined by my family in Israel. We're joined by the West Coast and the States, the East Coast, somewhere in the middle, hopefully. And my name is Carol Seitchik, and I am from Beverly, Massachusetts. And thank you so much for inviting me to your literary festival, Odessa. Bolshoye spasiba. That's the only Russian that I've learned. Thank you very much. And I consider it an honor to be my first international reading. And whenever I hear anyone speak of Odessa, it strikes a chord for me. I think of my grandmother, and she must be smiling wherever she is. And my book, The Distance From Odessa, was inspired by the poem I wrote about my grandmother, preparing for the Seder at Passover, which is coming up next week. And then I went into research mode and found out that she left Odessa in 1905, which was, from what I've learned, the worst pogrom at the time. And then my curiosity was piqued. And migration became my theme. And I researched my other grandparents. And then my daughter made her own way to another country, to Israel. She married an Israeli and has created her family there. So another generation and another country. And The Distance From Odessa tracks 4 generations of women, from my grandmother to my daughter and now my granddaughter. And I look forward to sharing my poetry with you. Once again, I am so delighted to be invited. So I shall start the reading. And from what I have been told, I will read my poem, and then it will be read in Russian. And then I'll read the next poem. So my first poem is called Leaving. And it starts with an epigraph, which is a phrase or a sentence generally under the title, and it by another poet, another person, and it is intended to suggest a theme. So, Leaving. Open, closed, open. That's all we are, by Yehuda Amichai. After lament and the gathering of storms, there was the departure. They left for sanctuary in the season of hope, a time of harvest, rivers brimming on banks, a promise ahead. It began like that in the turning, in the wind, the reality of uncertainty. The first ones arrived in various ports, so much left behind. Did loneliness arrive with them? What held them in the midst of those who claimed the air of this earth? They kept the rough edges to themselves, some weeping through. They spoke Yiddish, gathered at the table, lit candles on Shabbos, said blessings over challah, over wine, ate borscht, ate kugel, tucked history under their arms, constructed lives among the artful, and carried on until they no longer felt immigrant. I heard your presentation, and now can you listen to us a little bit? Мы безмерно рады увидеть вас на встрече. Вчера состоялось открытие Международного Одесского литературно-музыкального фестиваля «Музыка слова», где мы показали ваши приветствия и ваши стихи. This is Oksana. Oksana, she is the organizer of the literary festival, of the whole event. And yesterday it was the song opening of our literary festival, Music of Word. And we played your video presentation for many guests in the very solemn atmosphere. And they all saw you and heard you. Анжелика Кузнецова перевела все ваши стихи переведенные. И на наших встречах поэтов она уже презентовала один из них, который вы прочитали как приветствие на фестивале. И все очень заинтересовались. С нами здесь присутствует директор старейшей библиотеки. Okay,
Okay, so I have translated all of your 9 poems, and one of them already was read in Russian in the festival. But here also we want to present Natalia. So Natalia, she is the director of this wonderful library where we all got together for you. Мы сейчас находимся в одной из старейших библиотек не только в Одессе, но и в Украине. Она была построена еще в 1891 году на личное сбережение городского головы Григория Григорьевича Морозова. И с тех пор, по наши дни, в этом прекрасном здании, памятнике архитектуры, была всегда библиотека, накапливая знания и интеллект. Мы очень рады, что именно в нашей библиотеке нам оказана такая честь услышать вас, услышать ваши прекрасные стихи. И мы очень рады этой встрече. Yes, and I just wanted to say that this library is one of the oldest libraries not only in Odessa, but also in Ukraine. So it just turned 130 years, and it was built in 1891 by one of our then mayors, Georgy Morozov. And we think that it's a great honor for us to listen to you, to your wonderful poems in this very building, which is the monument of architecture and the monument of books. And we here have been accumulating knowledge and information and intellectual power for all these 130 years, because nothing changed for this very place. It has always been the library, all these years, apart from revolutions and wars. Спасибо большое. Thank you. Okay, and now. Okay, and now, can you please, when we see finally each other, maybe Neil can say a couple of words? No, let's continue. No, continue. Okay, so we've heard your presentations. I have interpreted that already, but you have recited one of your poems, Leading, but I have not read your translation yet. Now I'm going to read it in Russian, okay? This the translation of the first poem. Yes, I'm going to read the translation of the first one. Уезжаем. Открыто, закрыто, открыто. Это все, что мы есть. Написал Якуда Амихай. После плача и урожая слез был отъезд. Уезжали в святилище, сезон надежд. Время жатвы, реки бурлят в берегах. Впереди обед. Началось вот так, в повороте, на ветру. Реальность неизвестности. Первые прибывали в различные порты. Столько всего позади. Одиночество прибыло с ними. Что держало их посреди тех, кто претендовал на воздух этой земли? Острые углы оставляли себе. Некоторые, рыдая, говорили на идише. Собирались за столом, зажигая свечи в шаббат. Читали молитву над халой и над вином. Ели борщ, ели кугель. Под мышками носили историю, строили жизни среди искусных и продолжали жить. Продолжали, пока переставали ощущать себя иммигрантами. Next, Distance from Odessa. Please read it. The Distance from Odessa. I understood that grandmothers from another country were supposed to look and talk a certain way. 5 feet in both directions, bosom and belly on the same plane, and wouldn't every grandchild inch away like me as my grandmother pulled me toward her with thick peasant hands, grabbing my face, pinching my cheeks, Shena Punum, she would say. Back in Odessa, she said it always felt like war. We should never know, she would say. We are now in the land of. She spoke Yiddish, had no time for God. Where was he anyhow? My grandmother was a small woman in a dark printed dress,
sensible tie shoes, who went to the butcher the day before Seder to buy a kosher chicken, bleed it, pluck the feathers, clip the toenails before cutting off the legs for the best broth, who went to the fish market to buy live carp and pike that swam in her bathtub until time to cook and chop, knead into gefilte fish. I kept asking her year after year, how did you leave Russia? She would always say, I left in a hurry. Путь из Одессы. В моем понимании бабушки из другой страны должны были выглядеть так. 1,5 метра в рост и вширь, бюст и живот на уровне одном. И внуки не отходят на сантиметр, как и я, когда бабушка привлекала меня к себе натруженными руками, беря в ладони мое лицо, пощипывая за щечки. «Шейный пунин», — говорила она. «Там, в Одессе, — говорила она, — как на войне было всегда. Нам не следовало бы это знать, — говорила она. Сейчас мы в земле, — говорила она на идиш. А там не было времени для Бога. Где же он вообще был тогда? Моя же бабушка была маленькой женщиной в ситцевом платье темном, в деликатных туфлях со шнуровкой, что ходила в лавку мясную седера накануне, за курицей кошерной, давала сечь крови, ощипывала перья, остригала когти перед тем, как отрезать ножки на лучший из бульонов. Ходила на рынок рыбный за карпом живым и щукой, которые плавали в ванной, ожидая, когда их сварят, порубят, перекрутят на фарш и сделают фаршированной рыбой. Год за годом я спрашивала, как ты покидала Россию? Неизменно она отвечала, пешки. Стала мою бабушку. Я уверена, что Жанна скажет так же. Это обязательно. Это настоящая одесская еврейская You бабушка. described my grandmother, says Oksana, and my grandmother. So who you actually described is the real Odessa grandmother. That's what she is. Oh, wonderful. I love it. It was so easy to translate, very easy. I could picture all this cube. Wonderful. Wonderful. Okay, now it's the grandfather I never knew. That's the next one. А теперь следующее, дедушка, которого я никогда не знала. It's favorite poem by Neil. Neil's favorite poem. Okay, here I go. The grandfather I never knew. I will leave Kiev on a clear night when the new moon guides my way along the Dnieper River. Mist-filled bulrushes along the way. In the darkness, I'll avoid highway gangs and border guards looking for the likes of me trying to leave the country. Pogroms are smoldering and attacks on Jews are imminent. I am fearful that I will be caught and sent back. I'll pack a small suitcase, a satchel, and dollars. The railways will transport me through Europe. You can't imagine how many want to leave. Once in Liverpool, I'll hear that we stay in overcrowded lodging houses. It could take weeks before we are able to board. How so much could go wrong, where it begins, where it ends, what is left behind. I was never told the stories of life in 1894 Kiev, the year he left, never to look back. At 18, my Yiddish-speaking grandfather journeyed across the sea in a steamship, newly designed for a 10-day journey, packed with others seeking refuge. Perhaps he was placed in steerage along with other youth. As one of 7 siblings, did he travel alone? Arriving in Philadelphia, he apprentices to a tailor with skills perhaps acquired in Kiev, an artisan center for fashions of the day. Year after year,
I see a photograph of you, Wolf, on the wall of the company that bears your name. And I search for the immigrant transplanted. I cherish the one story that I am told, that each morning before work, you would stroll through the park by your house. I can picture you, eager for success, and I think of freedom, its power. Today, the wind blows, it's spring and cool. I took my walk this morning along a wooded path, ferns and mosses in rebirth, and I am reminded of you and new beginnings and the dream, what it has to offer, what it takes. Дедушка, которого я не знала. Покину Киев ясной ночью, и луна проведет меня вдоль Днепра, наполненного дымкой, обрамленного камышами. В темноте буду прятаться от бандитов с большой дороги и пограничников, ищущих таких, как я, пытающихся покинуть страну. Погромы тлеют, и на евреев нападение неизбежно. Боюсь, что меня поймают и отправят назад. Соберу маленький чемоданчик, наплечный мешок и доллары. Рельсы проведут меня через Европу. Невозможно представить, сколько хотят уехать. Уже в Ливерпуле мне сказали, что ночевать будем в переполненных меблированных комнатах, ждать неделями перед тем, как сможем зайти на борт. Сколько всего могло случиться? Где начало и где конец? Что оставлено позади? Мне никогда не рассказывали о жизни в Киеве 1894 года. Уехал, не обернувшись назад. В 18 мой дедушка, говоривший на идиш, проделал путь через океан на пароходе, специально приспособленном для 10-дневного путешествия, набитым таким же ищущим спасения. Может, его поместили в трюм вместе с другой молодежью. Один из 7 детей из семьи. Уезжал он один. Прибыв в Филадельфию, он ученик у портного, который, возможно, ремеслу учился в Киеве, в центре модных. Год за годом смотрю на твое фото, Вульф, на стене компании твоего имени и ищу черты иммигранта в тебе. Дорожу одной историей, что мне рассказали. Каждое утро перед работой ты проходил через парк у дома. Я вижу тебя, стремящегося к успеху, и думаю о свободе и силе ее. Сегодня ветрено, весна и прохладно. Прогуляюсь утром и я по аллее. Папоротники и мхи возвращаются к жизни и о тебе напоминают, и о новых началах, и о мечте, и что она предложит тебе и возьмет, что взамен. My next poem is Migration. 1905, my grandmother, 16, stows away on a freighter in a mist of brackish air, dense as her absence from the promenade of the Black Sea. She longs to spin off to normalcy, packed into a hole of solitude. She dreams promises while the distance so slowly fills in. On the other side, she takes his name in a language, though she is fluent only in her homeland, left behind. In the life that exists beyond, one offspring, then another, and another, and another, I land in the next cycle of life, like a piece broken off. What part of your life, or perhaps your absence, Rebecca, graces mine? How far does it fly, this tangle of life? Миграция. 1905 год. Моя бабушка, 16-летняя, без билета, на грузовом пароходе в дымке, соленой на вкус, плотной,
как отсутствие на променаде у Черного моря. Она так хочет вернуться к нормальной жизни. Забившись в нору одиночества, мечтает об обетованиях, в то время как расстояние медленно, так медленно заполняется. С другой стороны, принимает она его фамилию и язык, хотя говорит свободно только на своем родном, оставленном дома. Жизни, что проходит вокруг один отпуск, потом другой, и еще, приземляясь в следующий цикл жизни, как отколовшийся кусочек бытия. Какая часть жизни, или, может, твое отсутствие, Ребекка, благословляет мою жизнь? Насколько далеко летит этот клубочек жизни? My next poem is my next poem is called Of Two Worlds. Of Two Worlds? Of Two Worlds. A family story is often embellished to maintain civility, to carry on a bit of folklore, even myth. So much culture is lost with my grandparents who wanted only to tell stories forward. What is behind is left behind, waterlogged and underground. I dig for childhood moments from decades past, heartfelt moments that sleep in the bones. It's autumn, and from my window, the scent of burning leaves, like perfume from backyard Sundays, the trash can stuffed, flames flying skyward. And when I aim to dig deep, I am looking for love to maintain a bond, looking for the link of two worlds. So I confer with my parents long gone. They're ethereal, even angel-like. I long for them that way, to open the soul. You wouldn't believe today, I tell them. I tell them life has become an art form. What is left in these pandemic days is time. I call it endurance art, waiting art, what it means to live with uncertainty art, and the challenge to do it with aplomb, to make sense of it all. This early morning, I lean against the window. A streak of light breaks through, little moves, the sun rises, the day becomes one more. Из двух миров. Историю семьи часто приукрашивают, чтобы все выглядело пристойно, чтобы привнести нотку фольклора или даже мифа. Совсем не так у моих бабушек и дедушек было. Хотели рассказать только про то, что будет, что позади, затоплено, погребено. Ищу мгновение из детства. Много десятилетий прошло, но остались в сердце, спят в моих костях. Осень. Из окна веет запахом сжёных листьев. Словно парфюм воскресного дня на задворках, наполненный мусорный бак, к небу рвутся пламени языки. И если копнуть поглубже, ищу любовь, чтобы связь сохранить. Ищу тот мостик между двух миров, чтобы родители дали совет, хотя их давно нет. Они эфемерны, даже подобны ангелам. Хочу поговорить с ними, душу открыть. Вы бы не поверили сегодняшнему дню, говорю я им. Говорю им, что жизнь стала формой искусства. Все, что осталось в дни пандемии, это время. Называю это искусством терпения, ожидания искусством. Что значит жить в неопределенности искусством? И попробовать сделать это с опломбом, с вызовом, чтобы все имело в конце концов смысл. Ранним утром сегодня стою у окна, пробивается луч, не шелохнуться. Встает солнце, день наступает. Еще один. The next few
The next is The next few which is The next few poems are in the second part of my book, which has to do with my daughter moving to Israel. So the next poem is called Place. Place for my daughter. Consider the many roads, the feverish pace, the hustle, the language of another. You will become rooted there, like the towering eucalyptus seeding itself in all directions. Place enters everyone's skin. Perhaps you feel a belonging, impatient to learn this land, the turmoil of its history. Live deeply, embrace the depths, learn what it takes to sweeten there in this land of passion, bittersweet as it is. место моей дочери Бекки. Подумай о множестве дорог, поспешном шаге, о суете, о языке ином. Ты пустишь корни там, как гордый эвкалипт пускает корни, ширясь. Место войдет под кожу. Возможно, ты ощутишь себя на месте, стремясь понять и землю эту, и потрясение истории ее. Живи не мелко, охвати глубины, пойми, какую цену нужно заплатить, чтобы цвести там, в той земле страданий, той, горько-сладко, какова она. My next poem, Between Two Lands. Between Two Lands. You layer your life in a large suitcase, bring along the mystery of an exotic land ahead. Left behind, layered on shelves, journals, photographs, memories to keep safe, a past neatly packed, persistence for a clean sweep, a plunge in. What can I tell you of your new distant agenda? How to forecast the hard work of living, to be between two countries, the now and then. Will you long for a native air? How will this tumbling across a continent fit into your wild detachment of the orderliness of your world? When you cross the distance that divides us, I will imagine the tracks in the sea that would carry me there to find you. You must know we are in this together. Меж двух земель. Уложи жизнь в большой чемодан, возьми с собой тайну земли экзотичной, что ждет впереди. Там позади, на полках слоями, журнал, фото, воспоминания, безопасности. Аккуратно упаковано прошлое, хранится, ожидая генеральной уборки. Уход. Что рассказать тебе о том новом, что тебя ожидает? Как предсказать тяжелую жизнь и работу? Быть между стран, между здесь и тогда. Будешь скучать за воздухом Родины? Как бросок на другой континент соотнесется с дикой привязанностью к упорядоченности твоей жизни? Когда пересечешь ты пространство, что нас разделяет, представлю следы на воде, по которым пройду, чтобы найти тебя. Знай, мы в этом вместе. I have two more poems. This one is called So Many Worlds. Еще два стихотворения, и это называется «Так много слов». So Many Worlds. By the river, I watched a crow lift one leg, balance on a small stump. The breeze ruffles its black mantle. Green parrots fly by in their frenzy like little bombers.
One flies into a small knothole in the tree. Another tries to enter, but clearly there is no room. That's how it is here. Other worlds trying to live inside this world where history grabs at the future, where the present offers nothing unforgotten. Like Nazareth, ancient, biblical, where I arrive in El Babur Spice Shop on Annunciation Road, just past Mary's Well, near the old Muslim cemetery. So many claim this land. Who inherits and what? Reality becomes inarticulate. Each time when I return home 6,000 miles away, the question arises always, will my daughter, now the Israeli, come back home? I think about home, how it lands in me, all that confusion finding home. But she has two small daughters and a husband born with the land in their breath. They name it home, just like the mourning doves perched by my window, dawn and dusk, chanting the way home can be so persistent. Так много миров. У реки вижу, как поднимает ворона ногу одну, балансируя на пеньке. Бриз шевелит ее черную мантию. Попугаи зеленые пролетают мимо в безумии, как маленькие бомбардировщики. Один летит на дереве в маленькое дупло, еще один стремится туда же. Но ясно, ему там места не хватит. Так и здесь. Другие миры пытаются жить внутри этого мира, где история хватается за будущее, где настоящее не предлагает ничего незабываемого. Как Назарет, древний, библейский, где захожу в магазин специй Эль-Бабур, на улице Благовещения, недалеко от колодца Марии, рядом со старым кладбищем мусульманским. Эта земля нужна всем, кто унаследует и что. Реальность неразборчива. Каждый раз, возвращаясь домой, проделав 6000 миль, вопрос остается всегда. Вернется ли дочь моя, израильтянка сейчас, домой? Домой, как звучит ко мне. Все смешалось при попытке найти его. Но у нее 2 дочки и муж, что родились в земле той, называют ту землю домом, словно горлицы, плачущие у окна моего, на закате и на рассвете причитают. Дорога домой может быть такой постоянной. So my last poem is called For Sylvia, and it's about my granddaughter, who I hope is listening. And she's almost 10, and this was written when she was 2 years old, and a little story afterwards. For Sylvia. Мое следующее стихотворение посвящено моей внучке Сильвии, которая, я надеюсь, сейчас нас слушает. Ей сейчас почти что 10 лет, но я написала это стихотворение, когда ей было всего 2 года. For Sylvia. My granddaughter has lived 2 years, only 2. Truth and lies haven't shown up. For her, the present arrives each day, and I know that what seems far off may just be kindling inside. She doesn't know yet what language wants of her. Oniyah, she says in Hebrew, as she points to a boat. And I say boat, and she says boat, as we walk toward the ocean, the sun angling at dusk, lighting up a billowing sail. And my daughter read this poem to Sylvia, and Sylvia called me the next day and said, Nana, does that mean I'm famous?
And I said, yes. Thank you so much. Сильвии. Моей внучке всего 2 года, только 2. Ложь и истина не коснулись ее еще. Для нее каждый день настоящий. И я знаю, то, что кажется далеким таким, уже разгорается внутри. А она не знает еще, что язык потребует от нее. «О, нее», — говорит она на иврите, указывая пальчиком на лодку. И я говорю «boat», и она говорит «boat». Когда мы идем к океану, солнце садится за горизонт, освещая поднятый парус. Замечательно. Это стихотворение моей внучки. Она посмотрела на меня и говорит: бабушка, что я уже знаменитая, да? И я сказала: да. Thank you so much. This has been a wonderful opportunity, really a lovely, lovely opportunity. I'm so delighted to join you. There is someone that's online, and maybe he's still here. The person that did that wonderful cover for the book, and here is the book, the cover, is a wonderful artist. And he immigrated from Russia in the 1990s. And so I'm hoping he's online. I said, you're the only person I know that here that knows Russian. So because I'm so excited to hear what he's thought about all the translation. So, and Jelika, thank you so much for doing that translation. It's a lot of work. And it's been just wonderful to have this opportunity. I can't thank you enough. Огромное спасибо за эту замечательную возможность. Это какой-то удивительный опыт. И я знаю, что еще один человек слушает нас где-то вот онлайн. Это тот человек, который сделал обложку этой книги «Путь из Одессы». Этот человек эмигрировал в 90-х годах в США. И я послала ему этот линк и сказала, что ты единственный человек, который сможет оценить перевод. Потому что он знает русский, да, и знает и русский, и английский. And my main connection to you, of course, is Neil. It wouldn't have happened without Neil. So Neil, 100 thank yous and more. 100 раз огромное спасибо, потому что без Нила я бы сейчас с вами здесь не соединилась, не сидела бы. Огромное спасибо за то, что ты это все для нас организовал. 100 раз спасибо, спасибо и спасибо. Честно говоря, я сначала думала, что Нил или автор, или редактор, или как участвовал в этой книге, столько заинтересованности, видела его действия, взгляде. Oksana is saying that in reality I thought that Neil is either editor or publisher, or why on earth he would be so interested in this very book, promotion of this book. He is an editor or publisher, whatever. Okay, well, you might regret giving me the platform here, because I'll say a few words about how we came to know you. Ну, а теперь сейчас я хотела бы взять слово и рассказать, каким образом мы познакомились с Кэрол. Okay, Carol and I are both originally from Philadelphia, but we've never met. Мы с Кэрол вместе из Филадельфии, но мы никогда не встречались в нашей жизни. But I did know Carol's niece, Paula Seitchik, when I was a teenager in the same neighborhood in Philadelphia. Paula. Но я знаю, я вместе рос с ее племянницей Полой Сейчик. And back when we were teenagers, we had a lot of common friends, but we weren't personally very close. But I knew that there was something very unique about Paula, something like radiant and yet enigmatic. And she was a little bit like I came to know Odessa, somebody that can smile, and yet there's still a sadness in her eyes.
Вот, и что-то в этой Пауле мы росли, да, как подростки мы росли, мы играли вместе, ну, мы не были очень близкими друзьями, но у нас было очень много общих друзей. Но я всегда ощущала что-то такое необычное в ней, да, в ней было что-то таинственное, такое что-то удивительное. Мне кажется, что именно тогда я впервые прикоснулся к Одессе, потому что она всегда смеялась, она улыбалась, но в глазах у нее была печаль. But when you're a teenager, you don't understand that type of a personality. But after living in Odessa for 5 years, it was me that reached out to her and said, Paula, do you maybe have some descendants that came from Odessa? Я не понимала еще тогда, ну, такого, да, этого, когда я был еще подростком, но прожив 5 лет в Одессе, я в конце концов написал Пауле, говорю, Паула, ты точно знаешь, что у тебя никого нет в Одессе или каких-то родственников из Одессы? Подскажи мне. And she wasn't sure. This was 2 years ago. She said, well, I know that my descendants came from, they were scattered all over Eastern Europe. Она не знала, это было 2 года назад, я не знаю, но мои предки, они разбросаны где-то по всей Восточной Европе. So I didn't hear from her from 2 years until 1 month ago when she sent me very excitedly a message that her aunt had published a book. It was her first book, and to my delight, the title of the book was The Distance From Odessa. Месяц назад она мне пишет взволнованно, моя тетя написала книгу, и вот ее обложка. И там я увидела слово Одесса. Понимаете? I knew it enough. And now I've had the pleasure over the past month to get to know Carol. And it's been an intense month with Angelica. She's been translating like crazy. Basically, from the first time I read Leaving, I did what I do best, which was put people of talent together to come to this moment for today's presentation. И вот на протяжении практически месяца мы очень интенсивно общались, Анжелика переводила как сумасшедшая. Но я вам скажу, что тогда, когда я в первый раз прочел стихотворение Ливии, я понял, что нужно этих всех талантливых людей связать, нужно сделать все, чтобы мы были связаны. So, of course, the first person I contacted was Angelica, the most artistic and talented and energetic person that I know. И, конечно, sorry, it's a lot of good words about me. I'm sorry. It's interesting to translate, like flattering words for me. Just translate. Хорошо, перевожу. Что, конечно, первым человеком, с которым я контактировала, это с Анжеликой, да, ну, самый такой талантливый человек, которого я знаю. You both did a great job. You really did a great job. Thank you so much for bringing this together. Really. Да, огромное спасибо за то, что все сложилось таким вот треугольником. And more praise to go around because it took Angie about 2 hours to put 2 and 2 together. She was in touch with Oksana, and voila. Distance From Odessa is featured as one of the key presentations during this UNESCO session. We're very, very pleased to make that connection. И у меня было всего 2 часа, через 2 часа я уже знала, каким образом связать этих людей, я сконтактировала с Оксаной, все закрутилось, и вот, пожалуйста, презентация книжки Distance From Odessa на литературном фестивале библиотеки. My only regret, Carol, is that you're not here with us today to be in this truly unique and historic library. I think you would, consider this a shrine to world literature, and we're surrounded by just so many tales and so much talent. I wish you could be here with us in person. And hopefully someday you will. Maybe. Единственное, о чем я сожалею, это то, что вы с нами не физически сейчас с нами в этом замечательном зале. Это потрясающая библиотека, которую я лично ощутила, считаю храмом литературы. И я очень надеюсь, что однажды все-таки это произойдет, и вы физически будете с нами здесь. Мы надеемся. We hope you come here. We hope you will here. If I may introduce someone who just joined,
This woman is, my understanding is that she is the curator of the Odessa Literary Museum. I had the pleasure of meeting her over the summer. И вот еще там женщина вот сидит, Рита, это куратор, да, это куратор литературного фестиваля, да, еще одного. Международный Ленинский фестиваль Алые паруса. Yes. Там тоже есть литературный раздел. Curator of the international festival called the Scarlet Sails, and it also has the literary part in it, but it usually takes place in summer. Анжелочка, теперь можешь сказать, что мы с удовольствием благодаря Оксане и благодаря нашему переводчику сможем взять ее материал на наш фестиваль, и он сможет пойти в золотую книгу международной. And now also, we also can take your materials from your, like kind of, if you allow doing that. And we also can include your materials, your poems into the little book that we are publishing during that summer festival. Wonderful, wonderful. And I will tell you that I just got it in the chat from the person that here that speaks Russian. He said it's a wonderful, was a wonderful translation. So. Oh, thank you. Спасибо. Thank you. Вопрос, да? Are you planning? Планирую переводить книгу на русский язык, потому что многие люди, которым я рассказала, особенно руководители библиотек, те, которые занимаются продвижением, просили узнать, Yes, and are you planning to translate this book into Russian? Because I've talked to many people, and many leaders of the libraries, they really want your book in Russian. Wonderful. Well, I did send a book. I did mail. Look, Oksana says she can recommend the translator. Just in case you decide, she can recommend the translator. This is Odessa, that's how we work, that's how we live. Okay, I do have one word of thanks I'd like to express to someone who's not here today, Mr. Hugo Piletti. He is the founder and editor of the Odessa Journal. It's the online English magazine. He was instrumental. He was very cooperative in publishing both review that I wrote for the book itself, and only a few days ago, he published Leaving, the poem, as a way of introducing the general public here in Odessa to today's presentation. So I wanted to thank both Google and the Odessa Journal for their support. Еще я бы хотела поблагодарить человека, который сейчас не здесь, в нашем зале. Его зовут Уга Пилети. И этот человек издает вот Одесский журнал, публикации на английском языке. Благодаря ему я публиковал 2 обзора книги. И недавно, несколько дней назад, публиковал стихотворение «Ливень». Вот это уезжая, это стихотворение в качестве, так сказать, затравки, презентации. Знаете, история, которую рассказал Нил, пробудила во мне такое знание, что вчера весь день в фестивале присутствовали бывшие люди, которые сейчас живут в Австралии, в Америке, в Израиле, в Бельгии, в других странах. Они там живут уже более 20-30 лет. Они там стали известными писателями, поэтами, но первое, что они говорят, я одессит. И в завершении своих спичей они всегда говорили, что бывших одесситов не бывает. Воздух, свет, Одессы по-прежнему помогают и вдохновляют. Вот удивительно, как Терра, которая никогда не была в Одессе, чувствует Одессу, она описывает буквально нас. И ответ Сильвии — это тоже признак одессизма. То есть ее книга, мне кажется, уже должна родить новое понятие, что не просто бывших одесситов не бывает, а что одессит — это национальность, которая передается по крови. Okay, this is a wonderful speech. I'll try my best.
Well, actually, yesterday, the whole first day of the festival, we've been talking about you as well. And when Neil told the story about you, about your granddaughter, actually, it came to my mind that yesterday, whole day, former Odessa people who left Odessa 20 and more years ago, and poets who are right now living in Australia, in Belgium, in the USA. They all joined in by Zoom to this literally festival, and they kept saying, I'm an Odessa man, I'm an Odessa woman. So we can say, and we usually said that there is no such a person as a former Odessan. The Odessan cannot be former. But now, when we listen to your poems, and we understand that you describe Odessa. However, you've never been here, but you describe us. You describe the way we are. You describe our grandmothers, us. That is why I can tell you that, and also the response of Sylvia, Mom, Nana, am I famous? It's also kind of a feature of an Odessa child. That's how we say, that's an Odessa child. And I can tell you, probably we will give birth to the new concept, not the concept that there is no such a place or there is no such a concept as a former Odessa person, but that this Odessa feeling is inherited and it comes from one generation to the other. This Odessa features there in blood. It's not. Indeed. I have to say indeed, yes. We are all one world, aren't we? Yes. Да, мы один мир. Да, да, мы один единственный. Вот Жанна нашла свое стихотворение, У вас там нет? Нет. Если ты сможешь. Сейчас. Нет, подожди. Вот тебе текст надо, я прочитаю. Хорошо. Okay, and now it's a little. Я сначала скажу. Хорошо. Yes, this is the Odessa poet Жанна Жарова. So now, yes. And now she's going to read her poem for you. And it's going to be a test for me. I've never seen this poem. I will try to translate it for you. I will do my best. Thank you. Hello, Carol. I'm glad to see you very much. I live in Odessa during all my life. And 12 years ago, I wrote a history of my family, of generation before me. Yes, yes. It is not poem. It is not poem. It is prose. It's prose. It's prose. But when I wrote it, one poem born in me. Was born in me. It's about, I think, it seems to me that this feeling that I want to say in this poem, it is very close to your feeling when you wrote it about your history. My parents, я скажи, четырехпоколенной матери, я четвертом поколении. 4 generations from the maternal side so has been living in Odessa. 4 generations from the maternal side. Yes. И Все отлично. ну, я не могу так много. Давай я прочту. She's been great, yes. And now I will read my poem about my feeling. This poem I put to the end of my story
my history of my family. Poem's title is Memory. Память. Захлестывает вал воспоминаний. Я в них тону. Зеленая волна моей памяти безжалостно играет. Водоворот событий и имен меня кружит. В нем тонут чьи-то судьбы. И в плеске волн я слышу голоса людей, чьи имена, чьи лица помню только я. Мне их не удержать. Они уходят. Уже ушли. Их нет. Растаял след кругами по воде. Но я жива. Я могу. Должна. Спешу, пытаясь сквозь толщу вод размытые черты былых времен из памяти извлечь. Там тихо, глубоко, темно. Хватаюсь, как за соломинку, за нить строк неровных. И, торопясь взахлеб, ищу слова. Ведь память о минувшем только слово. И может, и должно спасти и сохранить. Thank you. Carol, I know that which is the next email I will send to you. I will translate it in a beautiful way and send you a good translation. But right now it's going to be something in general. It's called memory. A wave of memory is actually coming on me, and I'm thinking. The green wave is playing with my memory. And a turmoil of events, of names, is taking me around. And someone's destinies are sinking as well. And in the sound of waves, I hear their voices, the voices of the people whose faces I remember, only me. I cannot hold them in. They're leaving. They've gone. They do not exist at all. Their track is not there now. It's like the track on water. But I'm alive, and I can do. I must. I'm in haste, trying to see the former times through the depth and thickness of waters and get it from my memory. It's quiet there. It's deep. It's dark. And I'm grabbing as if I'm grabbing a stroke, a thread of lines uneven. And I'm in haste. I'm looking for the words, and memory about the past is only word, and it must save and preserve. Знаете, я вчера писала программу душа творит двери, то есть все поэты такой жив любви, то память только Tomorrow is going to be a gala concert, and unfortunately, just yesterday, one famous historian, Odessa historian, who wrote lots of books about Odessa history, about the Odessa cemeteries, about Odessa buildings and sites. Unfortunately, he died of COVID just yesterday, and tomorrow, his name is Oleg Gubay. And tomorrow is going to be his memory day. I think the funeral will be tomorrow as well.
And that's why tomorrow's gala concert is going to be dedicated to his memory as well. And this poem memory vibrates with all our state of souls. And I can tell that every poet is saying that the memory is alive until a single poet is still living on this earth. And I can tell you the poets also are keeping their generations, their families also alive in their poems. And we are going to learn. We have one more poet here behind my back. Yeah, we can continue. So this is another poet of Odessa. So we are connecting dots, connecting. Hello, I'm Natalia Karaska-Kasyan. It's nice to meet you. I'm full of feelings. Thank you all. Your poems are beautiful and Jean. Now I want to read to you about Odessa. Fish woman. The suggestion is that you mute. In Russian? Well, I'm going to mute anyhow. I don't want my picture. Carol, one more poem from Odessa poet. It's called The Fish Woman. The Fish Woman. Женщина-рыба едва шевельнула губами, взглядом прощаясь с морем, шепчущим за окном, не находя себе места в автобусе с полуснами и просыпаясь в сито звуков морским песком. Шар с плавником взметнулся, женщина и проскользнула в двери. Женщина в белой шляпе, рыба на каблуках. Кто еще в говорящих рыб золотых не верит? Пусть приезжает в город, спящий на 3 китах. And now in English. So this lady, wonderful lady, translated herself, not me. The fish woman barely moved her lips, saying goodbye to the sea. Waves are whispering outside the window. She can't find a seat on the bus, half asleep, and sipped herself into a sea, waking up with sounds of sea sand. The star flew up like a fin and slipped through the doors. Woman in a white hat, a fishing heels. Who does not believe in speaking golden fish stories? Let him come to the city, which is sleeping on 3 waves. We cannot hear you. Wonderful to have your poem in 2 languages and to see it in 2 languages. And also, Жанна also has a wonderful poem in Russian and in English. This poem about my hometown, my Odessa. I translated it myself, but this poem edited by translator, famous translator. He lives in America, in Richmond. His name, he is writer and poet too, and translator. He wrote some books in English. His name is Anatoly Rosenzweig. He checked and edit my poem. Сначала по-русски, in Russian. At first, in Russian. Я этот город знаю наизусть. Его дома, бульвары, мостовые.
его туманный призрачный груз. Но каждый раз любуюсь, как впервые, пустынным пляжем в предзакатный час, где только чайки носятся шальные. Как стряга собираю про запас и бережно храню в души копилки все мелочи, что так важны подчас. Я их отправлю в плавание в бутылки по воле волн рифмованных. И пусть ее найдет читатель мой случайно, как лишь ему доверенную тайну о городе, что знаю наизусть. And now in English. Excuse me for my mistakes and pronounce. This is my city that I know by heart. Its buildings, boulevards, streets, its every stone. The ghostly sadness of its folks lives in my heart. But every time I feast my eyes upon a bare desert beach and see the sunset burn, with only seagulls flying on and on. Like a tormented greedily gathers sense, I keep with care in my soul on its bottom all the important trifles for myself. I'll send them sailing seaway in a bottle by rhymed waves will, they may be light or hard, and let my casual reader get to find it as a big secret just to him confided about the city that I know by heart. Можно спросить, не помню, госпожа Кэрол, приехать в Одессу. Carol, are you planning to come over to Odessa when the pandemic is over? Here is your virtual invitation to the next festival. So, which is going to be here in Odessa in a year. Okay. I will try to get there. Скажите, что презентация будет в нашей библиотеке живьем. And the presentation of your book is going to be right here. Okay. Right here in this very hall. Wonderful. Wonderful. One more, so I was given one more poem if you still want to listen on. Sure. Okay, I will just read it. Just in English, okay? It's called The Night City. You see, I can see very well, but I have very short arms. You see? Я говорю, что у меня короткие просто руки. Хорошо вижу, но руки короткие. The night city of vulgarized rags, of drunk oaths, of the gone to seek women, where pure and bright gleams of hope do lack, and the darkness of streets are but doomed. Slink is wreathed in the seizing prevost, all the scraps of the market, bad fishes, and a couple of lovers have their intercourse with the fervent and tongue-in-tongue kisses. Paris is but revealed in some blocks, and you stand like in center of Europe, gorgeous tour de Paris, fireworks, the bus streak entire on its dew top. Blues is heard, and the live saxophone lures the public excitedly at it. Walking people get ready with phone and the play of the brilliant yachts. What is life? The eternal request, only this, as so holy, so
as Odessa, like Paris in West, would be most dubious farm in the world. Okay, I haven't recorded that. I could hardly see something. I was inventing of it. Can it hear you? I'd love to see all those poems in writing. I'd love to see those poems in writing. Хотелось бы, English, of чтобы course. хотелось бы вот получить вашу нет, ну да, по почте. Да, по почте. Yeah, we can send. They can send it to me and they can send to you. I would love that. I would love that. Хотелось бы если можно. Okay, and Yes, yeah. I can read them my poem, Carol. Yes. Can I? It's very short. I love this world. It will be sad to leave it once when I am dead, to leave the sun, the trees, the sea, and know that never beside thee. Nice. Lovely. 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 Yeah. Yes. So what are we doing? Какие планы? Daria, say hello. Yeah, we have also one more participant here. You know who's that? This is Daria. This is Daria, Neil's daughter. This is my daughter. Ah, the poet. Hello, Dahlia. I loved your poem, Dahlia. Daria очень понравилось. I loved your poem. Я не знала вообще, кто это. Daria, please read it. What? Yes, please. Please, Please. We all I read it. Sorry, but I read it. can she read hers? Okay. I have a copy. Sit on my place. Sit on my place. Please read it. Okay. Just one. Yes. It's a song, it's not a poem. Okay, this I'm is the getting worst error. case Do you have your scenario. Facebook? Okay. My face. I've lost internet. Yes, it's in my Facebook as well. No, Daria, this is really beautiful, and this is, I think, beginning of a new. See, I only can speak in rhymes now, Carol. Yes, we are looking for it. And Carol can read it. I mean, technically, it wasn't supposed to be a poem. It's supposed to be like some song lyrics or something. I have. Yes, warmth and peace. Please stop. No, don't. Yeah, please, please, no, please do. no. Poets usually need poems. She says no, it's not. Are you sure there are no Odessa roots? This is the Odessa child. Thank you. Okay, I'm going to know this. we're waiting for the lyrics to match the melody, and it'll be published at a later date. Fabulous. I look forward to it. Подождем, пока появится музыка, и тогда мы уже замечательно. Are you sure it's one? I'm sure. Oh, can you play it again? Can you play it? I used to, but I kind of dropped out of the class. Well, I think we should wrap up on the transatlantic side. What? We should conclude between Massachusetts and Final words from Montana? Да. Final words from Carol? Да, давайте, наверное, сейчас что будем заключать как-то. Давайте заключительное слово, пожалуйста, отсюда и отсюда. So now the concluding words from both sides. Final words, Carol. I can give you final words, Mark. I am just so delighted to be part of this and to have this connection to Odessa. I'm just thrilled to have this connection. I would never have thought
You know, when I went on this journey and I started really doing research and did research about Odessa, and then back in the late 1800s, and when my grandparents came over, and all four of them came over from between Odessa and Kiev. They lived in different communities around there. And so just sort of getting some kind of avenue back to my roots is just delightful. And I am so delighted to be a part of this. And in my best Russian, spasiba. Что я никогда не думала, что вот это мое увлекательное путешествие, которое я начала, изучая историю моих бабушек и дедушек, что оно приведет меня сюда, в Одессу, потому что я поняла, что все четыре, да, обе бабушки и оба дедушки, они проделали этот путь, где-то они жили между Одессой и Киевом, все из Украины, и все они проделали этот путь через океан. И я просто потрясена тем, что это путешествие привело меня в Одессу таким образом на литературный фестиваль. В моем самом лучшем русском я хотела сказать спасибо вам. Очень хорошее произношение. Very good pronunciation in Russian. Your Russian is great. Я скажу только одну фразу. Мы ждем вас в нашей библиотеке. I would like to say on one phrase, we are waiting for you in our library here. Next year in Odessa. Say it again. Next year in Odessa. В следующем году встретимся в Одессе. And one last thank you to our good friend and our boss, Kyle King, for hosting. Yes, and one Kyle, final thanks thank to you. Kyle King, our boss and И good еще friend, for огромное facilitating with our Zoom conference today. Огромное спасибо нашему боссу с Нилом, Кайлу Кингу, который предоставил свой Zoom-аккаунт. Thanks, Kyle. Огромное спасибо. And one more final word. Вы знаете, я думаю, что наша сегодняшняя встреча – это начало большой дружбы. Я очень вдохновлена вашей книгой, вашей историей, и просто нет возможности много рассказывать о ситуациях, которые в Одессе могли бы быть продолжением вашей книги. И я очень прошу вас подумать о переводе, потому что хочется, чтобы в следующем году мы представили ее и широкой одесской публике. Огромное вам спасибо за творчество, за участие, и ваше приглашение ждет вас. По почте. Okay, so I think that today's meeting is the beginning of a new path of the new big cooperation which is waiting for us. I wanted you to think about the real translation and publishing your book in Russian. And I also can tell you that I would love to present your book in Russian translation already next year during our literary festival. And your invitation, the real invitation, is waiting for you for the next one. Thank you. Thank you so much. Yes. Okay. Well, As we say, God willing. Да, как Бог решит, как Бог правит. Yes, so people are thinking and dreaming, and God rules. And happy solstice to everyone today. Ага, и сегодня день весеннего солнцестояния. О, точно, поздравляем вас. All around the world. Да, везде в мире. And tomorrow is the day of poetry. World Day of Poetry. yes. Poetry, right? Tomorrow. So, viva la poesía. Viva la poesía. Habla español, Carol.
Poco. Viva la poesía! Да здравствует поэзия! Okay, that's it. That's it, I guess we can terminate. Hey, have a nice morning, afternoon, Carol. Thank you. Evening Thank here you, in Neil. Odessa. Thank you, Neil, for everything. Really, it's been Our wonderful. great pleasure, and Здесь- hopefully it won't be the last time. Здесь в Одессе уже вечер, но мы желаем вам доброго утра или доброго дня, что у вас там. Я надеюсь, что не последний раз. And we can only say, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Thanks to everyone for attending. Have a great day. Have a great weekend. Is that Да, выйти. terminate?